1 second, students. Good evening, students. Today we are discussing about exception handling in C++. Okay. This is also one of the major advantages featured in C++ concept. So how to handle the exceptions in C++? Today we are discussing about okay. Introduction. Generally, errors raised at two different situations, that is compile time or runtime. Generally, errors raised at two different situations, that is compile time or runtime. What is an error? What is an error? So we are missing semicolon in our program, that is an error. We are writing some capital letters in a keyword, that is an error. Like this, these are the errors, but these are the errors at compile time. When you are compile the program, immediately in 11th line, we forgot the semicolon. In 4th line, undefined symbol we are using. Like this, these are the compile time errors we are using in our programming. We are giving the instruction to the programming. So at that time, we are not following the syntax or any mistakes in the program. Those type of errors is called compile time errors. But when you are compiling the program successfully after executing the program, so whenever you are executing the program, at that time we occur some errors. Those type of errors are called runtime errors. Errors are two types. One is compile time error and another one is runtime error. So the errors that are raised at compilation time are known as compile time errors. What is compile time error? The errors that are raised at compilation time are known as compile time errors. Example. What is an example for compile time errors? Syntax errors. We are forgetting semicolon, we are forgetting square brackets, like this. Anything, or we are not using the integer variable. We are using those variable in our program. That is also syntax error. Whatever it may be, syntax error is there. That is a compile time error. Okay. Whatever it may be. The errors that are raised at compilation time are known as compile time errors. Example is syntax errors. The next one, the errors that are raised at runtime because of invalid input of data. The errors that are raised at runtime because of invalid input of data is known as runtime errors. Example, errors like divide by 0. So today we are discussing the concept is exception handling in C++. So in this case, we are discussing about errors. So what is an error is a mistake. So how many types of errors are there? Please chart me. How many types of errors? Please chart me. Okay.
Compile time errors and runtime errors. Very good. The errors that are raised at compilation time are known as compile time errors. The errors that are raised at runtime because of invalid input of data is known as runtime errors. So example for runtime errors like divide by 0. Okay, if you want to write some program, we have some syntax errors. What will happen? No problem. There is no problem because at the time of compile time, we got an error. We can solve that error. Then only you can enter into the execution part. Okay, there is no problem. There is no problem. Okay, so for example, we are consider bike తీసుకోండి. మీరు బైక్ మీరు ఇంటి దగ్గర స్టార్ట్ చేసినప్పుడే స్టార్ట్ అవ్వలేదు. పెట్రోల్ లేకో సమ్ టెక్నికల్ ప్రాబ్లం వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ స్టార్ట్ అవ్వలేదు. ఏమవుతుంది? దెర్ ఈజ్ నో ఎర్రర్ అంటే దెర్ ఈజ్ నో ప్రాబ్లం. ఎర్రర్ ఉంది. మీరు బండి తీశారు, బైక్ తీశారు, స్టార్ట్ అవ్వలేదు. అది పెట్రోల్ ఫ్యూయల్ లేకపోవడమా, ఏదైనా టెక్నికల్ ప్రాబ్లం అనేది తర్వాత విషయం. బండి స్టార్ట్ అవ్వలేదు మీ ఇంటి దగ్గర. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఆల్టర్నేటివ్గా ఆ బండి రిపేర్ చేయించుకోవడమా, లేదంటే వేరే అనదర్ వేలో మీరు వెళ్ళడం జరుగుతుంది. అక్కడ మీకు ప్రాబ్లం రాదు. ఎందుకంటే అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ స్టార్టింగ్లోనే మీ వెహికల్ కంప్లైంట్ రైజ్ చేసింది, మీరు ఆగిపోయారు ఆ వెహికల్ తోటి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్. ఓకే, అలా కాకుండా మీ ఇంటి దగ్గర మీరు బైక్ వేసుకుని బయలుదేరారు స్వర్ణాంధ్ర కాలేజీకి. బండి ఇంటికాడ స్టార్ట్ అయింది, ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండా స్టార్ట్ అయింది. సో రన్ టైంలో అంటే మీరు కాలేజీ వస్తున్నారు, ఆన్ ద వేలో వెహికల్ ఆగిపోయింది. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ప్రాబ్లం రైజ్ అవుతుంది. బికాస్ మీరు ఇంటి దగ్గర లేరు ఇప్పుడు, అలాగే డెస్టినేషన్లో లేరు, కాలేజీలో లేరు, ఇన్ బిట్వీన్ కాలేజీకి మీ హౌస్కి మధ్యలో ఉన్నారు. ఇప్పుడు బైక్ని ఎక్కడ పెట్టాలి? మీరు ఎలా వెళ్ళాలి? దీస్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్. వాళ్ళ బైక్ ఇప్పుడు ఏమన్నా బాగు చేస్తే ఇమీడియట్గా అవుతుందా, అవ్వదా? దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ ఇన్ యువర్ మైండ్. అది ఎందువల్ల ఆగిందో మీకు తెలియదు. We got the point? Please chat me. It's clear to all? Compile time error and runtime error. సో మనం ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నప్పుడు అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ డెవలప్ చేస్తున్నప్పుడు కంపైల్ చేసినప్పుడు ఎర్రర్ వస్తే మీరు చెక్ చేసుకుంటారు, ఏ లైన్లో ఎర్రర్ వచ్చిందో ఆ ఎర్రర్ని మీరు రెక్టిఫై చేసుకుంటారు. దానివల్ల ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు. వన్స్ కంపైలేషన్ సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అయింది, రన్ టైంలో ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి, ఏమవుతుంది? సమ్ టైమ్స్ మన డేటా లాస్ అవుతాం, సమ్ టైమ్స్ సిస్టమ్ ఓఎస్ ఫెయిల్ అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద డిసడ్వాంటేజ్. ఓకే, సో కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసిన అవసరం లేదు. మీరు ఆల్రెడీ ల్యాబ్స్లో మీరు ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నప్పుడు అది కంపైల్ చేసినప్పుడే మీకు ఎర్రర్ వస్తుంది, దాన్ని సాల్వ్ చేసుకుంటారు. ఆ లైన్ని కంపైల్ చేసుకుని 0 సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్, దెన్ ఓన్లీ యూఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద ప్రోగ్రామ్. కాబట్టి కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్ గురించి మీకు తెలుసు అందరికీ కూడా. సో ఇప్పుడు మనం ఏమి హ్యాండిల్ చేయాలి? రన్ టైంలో వచ్చేటటువంటి ఎర్రర్స్ని హ్యాండిల్ చేయాలి. ఇందువల్ల హ్యాండిల్ చేయాలి, ఎర్రర్ వస్తే పర్వాలేదు, ఎర్రర్ వల్ల మన ప్రోగ్రామ్ కరెక్ట్ అవడమే కాకుండా సిస్టంలో ఉన్నటువంటి డేటా ఏదైతే ఉందో అది కూడా కరెక్ట్, డేటా లాస్ అవుతాం ఒక్కొక్కసారి. సమ్ సిచ్యువేషన్స్ we are losing the data also. Some situations sometimes we are losing the OS also. Entire OS అయిపోతుంది సిస్టంలో. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్ ఇన్ రన్ టైమ్ ఎర్రర్. మరి సో వీ కెన్ హ్యాండిల్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్. సో ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి ఈ రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్ని? సో రన్ టైమ్ ఎర్రర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఎక్సెప్షన్. రన్ టైమ్ ఎర్రర్ని ఏమని పిలుస్తామండి? ఎక్సెప్షన్. సో ఈ రన్ టైమ్ ఎర్రర్ని హ్యాండిల్ చేసేదాన్ని ఏమంటున్నాం? ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ఇన్ C++. ఇట్స్ క్లియర్ టు ఆల్?
Please chart me. Okay. Okay. Next one. An exception is an abnormal condition that is raised in a code sequence at runtime. What is an exception? Exception enti? An exception is a abnormal condition that is raised in a code sequence at runtime. అది రన్ టైంలో వస్తున్నటువంటి అబ్నార్మల్ కండిషన్. సో అబ్నార్మల్ కండిషన్ని ఎక్కడ రైజ్ అవుతుంది? ఎట్ రన్ టైం. ఆ రన్ టైంలో వచ్చినటువంటి అబ్నార్మల్ కండిషను ఏమవుతుందంటే సమ్ టైమ్స్ మన సిస్టమ్ హార్మ్ అవ్వచ్చు, సమ్ టైమ్స్ మన డేటా లూజ్ అవ్వచ్చు, సమ్ టైమ్స్ సిస్టమ్ ఎందుకు ఫెయిల్ అయిందో, ఎందుకు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేదో మనకు తెలియట్లే. మీకు క్లారిటీ ఉండాలి కదా. ఇప్పుడు బైక్ సడన్గా అయిపోయింది. సో ఫ్యూయల్ లేక అయిపోయిందా, బ్యాటరీ కంప్లైంటా, టైర్ పంచరా, సో ఏదో ఒకటి తెలియాలి కదా మీకు. సో వై ద వెహికల్ ఈ స్టాప్ నాట్ వర్కింగ్? ఆ వెహికల్ ఎందువల్ల ఆగింది, ఎందువల్ల వర్క్ అవ్వటం లేదు, మీరు తెలుసుకుంటే దాన్ని రెక్టిఫై చేస్తారు. ఓకే, ఫ్యూయల్ అయిపోయిందంటే ఫ్యూయల్ ఫిల్ చేస్తారు. సో టైర్లో గాలి తగ్గిందంటే గాలి ఫిల్ చేస్తారు. లేదు పంచర్ అయితే పంచర్ వేయిస్తారు. లేదు బ్యాటరీ ప్రాబ్లం అంటే బ్యాటరీ సరి చేస్తారు. సో మీకు తెలియాలి కదా వాట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం. కాబట్టి ఏం చేయాలి అంటే రన్ టైంలో వచ్చేటటువంటి సిచ్యువేషన్ని మనం ముందుగానే ప్రోగ్రామ్ డెవలప్ చేస్తున్నప్పుడే ఒక రన్ టైంలో ఈ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ వచ్చే ఛాన్సులు ఉన్నాయి. సో వీ కెన్ ఐడెంటిఫై దోస్ ఎర్రర్స్ అండ్ వీ కెన్ హ్యాండిల్ దెమ్. సో మనం ప్రోగ్రామింగ్లో వాటిని డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇట్స్ క్లియర్. Generally, exceptions are classified into synchronous and asynchronous exceptions. So exception to discuss cheskunnam, runtime errors are called as exception. So generally exceptions are classified into two categories. One is synchronous and asynchronous exceptions. One is synchronous exception and another one is asynchronous exception. The exception which occur during the program execution and due to some invalid input data within the program is known as synchronous exceptions. The exceptions which occur during the program execution due to some invalid input data within the program is known as synchronous exception. For example, మీరు ఒక ATM కార్డు తీసుకుని మీరు ATM సెంటర్కి వెళ్ళారు. సో అక్కడ మీరు ఇన్వాలిడ్ ఇన్పుట్ ఎంటర్ చేశారు అనుకుందాం, మీ పిన్ నెంబర్ రాంగ్ ఎంటర్ చేశారు, లేదా మీ కార్డ్ని ATM డెబిట్ కార్డ్ని రాంగ్గా ఇన్సర్ట్ చేశారు. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్వాలిడ్ ఇన్పుట్స్. అవునా కాదా? మీరు అక్కడ ఇవ్వాల్సిన ఇన్పుట్ ఇవ్వకుండా వేరే ఇన్పుట్ ఎంటర్ చేశారు. కార్డ్ని ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలో ఆ విధంగా ఇన్సర్ట్ చేయకుండా అనదర్ వేలో ఇన్సర్ట్ చేస్తారు. సో దోస్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్స్ ఏమవుతాయంటే సింక్రోనస్ ఎక్సెప్షన్స్. Example, divide by 0, index out of range, underflow, overflow in case of stack management, etc. These are the examples for synchronous exceptions. Divide by 0. So value in 0 to divide cheyagalama ledu, invalid input. Index out of range, array index 5 తీసుకుని 6 elements store చేద్దాం అనుకుంటే it is possible to store the value in array? No, the size of an array is 5. We can't insert a 6th element into that array. Okay, please stop the videos, dear students. All of you stop your videos. Okay, divide by 0 and index out of range, underflow, overflow in case of stack management, etc. These are the examples for synchronous exceptions.
Once again, what is an exception? Runtime error. The exceptions caused by some events or faults unrelated to program beyond the control of program are called as asynchronous exceptions. The exceptions caused by some events, the exceptions caused by some events or faults unrelated to program or beyond the control of program are called as asynchronous. అంటే మన సిస్టమ్ని ఎవరో హ్యాక్ చేశారు, ఎవరో కోడ్ని ఇన్సర్ట్ చేశారు, మనం ఏమి ఇవ్వలేదు, ఆ కోడ్ తీసుకుంది, లేదా సమ్ టెక్నికల్ ప్రాబ్లం అయి ఉండొచ్చు. సో దోస్ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఇస్ కాల్డ్ asynchronous exceptions. For example, keyboard interrupts, hardware failure, disk failure. These are the exceptions are asynchronous exceptions. మీరు ఏటీఎం సిస్టంలో మీరు కార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేశారు, కరెక్ట్గానే ఇన్సర్ట్ చేశారు, పిన్ ఎంటర్ చేశారు కరెక్ట్గానే, ఆ సిస్టమ్ ఏదో ఫెయిల్యూర్ అయ్యి పవర్ ఫెయిల్యూర్ అయ్యి ఆగిపోయింది. సో దట్ ఎక్సెప్షన్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎసిన్క్రోనస్ ఎక్సెప్షన్. మీకు సంబంధించింది కాదు, అది టెక్నికల్ ప్రాబ్లం అది. సో కీబోర్డ్ ఇంటరప్ట్స్, అక్కడ ఉన్నటువంటి కీబోర్డ్ సరిగా మీరు 1 టైప్ చేస్తారంటే 2 టైప్ అవుతుంది అనుకోండి, దట్ ఈజ్ ఎ కీబోర్డ్ ఇంటరప్ట్స్. ఆ కీబోర్డ్ పోయింది, అది మీ మిస్టేక్ కాదు, ఎసిన్క్రోనస్ ఎక్సెప్షన్. హార్డ్వేర్ ఫెయిల్యూర్, మనం ఒకసారి ఒక కాల్ చేస్తే వేరే వాళ్ళకి కాల్ కనెక్ట్ అవుతుంది, అంటే మనం ఒకరికి చేస్తే వేరే వాళ్ళకి కనెక్ట్ అవ్వడం అనేది, లేదా వేరే వాళ్ళు మాట్లాడడం మనం వినడం కానీ, దీస్ ఆర్ ద కాల్డ్ హార్డ్వేర్ ఫెయిల్యూర్స్. డిస్క్ ఫెయిల్యూర్స్, సో దోస్ ఆర్ కమ్స్ అండర్ asynchronous exceptions. Okay, again runtime errors are 2 types, synchronous and asynchronous. మనం గనక రాంగ్ ఇన్పుట్ ఇచ్చిన, మన సైడ్ నుంచి ఏదైనా మిస్టేక్ చేసిన, యూజర్ సైడ్ నుంచి, those type of exceptions is called synchronous exceptions. సో కీబోర్డ్ ఇంటరప్ట్స్ కానీ, హార్డ్వేర్ ఫెయిల్యూర్ కానీ, డిస్క్ ఫెయిల్యూర్స్ కానీ ఇవైనా వస్తే ఏమవుతుంది? asynchronous exception. For example, we are consider one example. ఏటీఎంలో మనీ డ్రా చేస్తారు కదా, మీరు రాంగ్ పిన్ ఎంటర్ చేశారనుకోండి, ఇమ్మీడియట్గా వీ కెన్ గెట్ ఏ మెసేజ్, యువర్ ఎంటర్డ్ పిన్ నెంబర్ ఈజ్ రాంగ్. ఓకే, ప్లీజ్ మూవ్ దిస్ విండో అవే ఫ్రమ్. ఏంటండి ఈ మెసేజ్ ఎవరు పెడుతున్నారు? ఇది మీకు ఎవరికైనా కనిపిస్తుందా? లెట్ మీ చాట్. ప్లీజ్ మూవ్ దిస్ విండో అవే ఫ్రమ్. ప్లీజ్ చాట్ మీ స్టూడెంట్స్. స్క్రీన్ మీద మీకు ఏమైనా కనిపిస్తుందా? ప్లీజ్ మూవ్ దిస్ విండో అవే ఫ్రమ్ అన్నది. కనిపిస్తుందా మీకు? అది నేనేమి కాదండి, నేనేం చేయట్లేదు అది. ప్లీజ్ మూవ్ దిస్ విండో అవే ఫ్రమ్, నేను టైప్ చేయలేదు అసలు అది. సమ్వన్ ఒక్క నిమిషం చూడండి, నేను అసలు అది టైప్ చేయలేదు. మీరు నా స్క్రీన్ అంతా షేర్లో ఉంది కదా, చూడండి. అసలు అది నేను అసలు చూడండి, మినిమైజ్ చేస్తున్నానండి. ఇట్స్ క్లియర్ టు ఆల్. కనిపిస్తుందండి మీకు? ప్లీజ్ మూవ్ దిస్ విండో అవే ఫ్రమ్ అన్నది. మీకు కనిపిస్తుంది కదా, ఇదిగోండి లైవ్లో. ప్లీజ్ అబ్జర్వ్, మీకు వర్డ్ ఫైల్ కనిపిస్తుంది కదా బ్యాక్ సైడ్. అసలు నేను వర్డ్ ఫైలే ఓపెన్ చేయలేదు. నేను ఇన్ మై సిస్టమ్ దేర్ ఈస్ నో వర్డ్ ఫైల్. సో సమ్వన్ హ్యాక్డ్ మై సిస్టమ్. ఇది నాది కాదండి స్క్రీన్, ఇది అసలు.
మీకు నేను స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్న వేరేనండి, మీకు వస్తుంది. ఓకే. ఓకే. So runtime errors are called as exception. Exceptions are again two types: synchronous exception and asynchronous exception. Set input data, that is called synchronous exception. So synchronous exceptions మనం హ్యాండిల్ చేయొచ్చు. ఎలా అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, we are entered wrong pin number. System says in dialog box, your pin number is wrong, or your entered pin number is wrong. Immediately you can correct the correct input. Okay, immediately you can log in it, no problem. And we are inserting code wrongly. Okay, insert code properly from message dialog box. So again we are inserting, remove the card, and again you are inserting correct way. So no problem, your problem is solved. So synchronous are by the user, by mistake by the user. So user knows that mistake and user can solve that mistake, solve that problem, and you can execute the program, no problem. But asynchronous exceptions, user cannot solve the asynchronous exceptions because hardware failure. ఏటీఎం పని చేయట్లేదు, మనమైనా చేయగలుగుతామా? లేదు. క్యాష్ అయిపోయింది అక్కడ ఏటీఎం లో, నో క్యాష్ ఇన్ దిస్ ఏటీఎం, నో, మనం ఏం చేయలేం. మన So synchronous exceptions are handled by the user, asynchronous exceptions are cannot handle by the user. Okay, what happens when an exception rises or occurs? ఏం చేయాలి? What happens when an exception rises or occurs? When an exception, runtime error. Exception means what? Runtime error. Occurs while executing the program stops execution unconditionally and displays the error messages. ఏమవుతుందండి? సడన్ గా ప్రోగ్రామ్ అన్కండిషనల్లీ టర్మినేట్ అయిపోతుంది. ఎందువల్ల టర్మినేట్ అయిందో తెలియదు, సమ్ ఎర్రర్ మెసేజ్ వస్తుంది. సో ఎర్రర్ మెసేజ్ వస్తే ఎలా సాల్వ్ చేస్తాము? మనం ఏటీఎం సెంటర్కి వెళ్ళాము, పిన్ ఎంటర్ చేసాము, లోపల యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. మనం ఏమనుకుంటాము? తెలియాలి కదా, మనకు కరెక్ట్ పిన్ ఎంటర్
when an exception runtime error occurs while executing the program stops the execution unconditionally. సో అది ఎందువల్ల స్టాప్ అయిందో మనకు తెలియాలి. సో రాంగ్ పిన్ నెంబరా, రాంగ్ కార్డ్ ప్రాపర్గా ఇన్సర్ట్ చేయలేదా, సో ఏదో ఒకటి మనకు తెలియాలి. తెలియకుండా మనకి ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకోండి, ఎవరూ చెప్పలేం, దాన్ని సాల్వ్ చేయలేం. సో హౌ కెన్ యూ హ్యాండిల్ ద ఎక్సెప్షన్ మీన్స్ మనం ముందుగానే రాసుకోవాలన్నమాట. దట్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ టెర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ అబ్నార్మల్ ప్రోగ్రామ్ టెర్మినేషన్ అంటారు. అంటే ఆ ఎర్రర్ ఏంటో మనకు తెలియకుండానే క్లోజ్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఏముంటుంది దాన్ని, దిస్ టైప్ ఆఫ్ termination of a program is known as abnormal program termination. This type of termination of program is known as abnormal program termination. For example, మీరు అందరూ కూడా ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు, అవునా కదా? సో ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు, అక్కడ మీకు బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ సింబల్ కనిపిస్తుంది, అవునా కదా? సో అది లేదనుకోండి, ఆ సింబల్ లేదనుకోండి, బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ ఐకాన్ లేదనుకోండి, సడన్గా ఫోన్ ఆగిపోతుంది. ఫోన్ ఆగిపోతే ఏమనుకుంటారు మీరు? అయ్యో నా ఫోన్ పోయిందేమో అనుకుంటారు. అదే ఛార్జర్ ఉందనుకోండి, దానికి ఆ ఛార్జింగ్ సింబల్ మనకి ఫోన్లో కనిపిస్తుంది అనుకోండి, మనకి తెలుస్తుంది అక్కడ, ఓకే బ్యాటరీ లేదు, బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ అయిపోతుందని. సో మనకి ఇంకో 2 minutes వస్తుంది, 3 minutesలో వస్తుంది. సో మనకి ఇంటిమేషన్ కూడా వస్తుంది, సో మీరు బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ లోగా ఉంది, మీరు ఛార్జ్ చేయండి అని. సో అది లేదనుకోండి, ఆ నోటిఫికేషన్ లేదనుకోండి, సో సడన్గా ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోతుంది. సో సడన్గా ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ అవడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే, సడన్గా మీరు ఏదైనా టైప్ చేస్తున్నా, ఏదైనా ప్రోగ్రాంలో ఉన్నా, ఏదైనా క్లాస్లో ఉన్నా, సడన్గా మీరు అబ్నార్మల్ ప్రోగ్రామ్ టెర్మినేషన్ అయిపోతారు. అదే మీకు ఇండికేషన్ ఉందనుకోండి, ఓకే మనకి ఇంకో 5 minutes వస్తుంది బ్యాటరీ, ఇంకో 10 minutes వస్తుంది, ఇంకో 15 minutes వస్తుంది, ఇమీడియట్గా ఛార్జింగ్ చేయాలని మీకు తెలుస్తుంది, అవునా కాదా? ఇట్స్ కరెక్ట్ ఆర్ రాంగ్? ఇట్స్ కరెక్ట్ ఆర్ రాంగ్? ప్లీజ్ చాట్ మీ. అవునా కదా? మీ ఫోన్లో ఇవన్నీ ఇండికేషన్ ఉండబట్టే కదా బ్యాటరీ ఛార్జ్ చేసుకోవడం కానీ అవన్నీ చేస్తున్నారు, అవునా కాదా? ఇట్స్ కరెక్ట్ ఆర్ రాంగ్? ప్లీజ్ చాట్ మీ. ఓకే, నెక్స్ట్. Disadvantages of abnormal program termination. Loss of data. When an exception rises, the data gives as input to the program and data stored in the files are lost. Okay. What is the major? To overcome this disadvantage, exception handling mechanism is used. To overcome this disadvantage, exception handling mechanism is used. Okay. Errors can be handled so that the program is terminated normally and no loss of data. Okay, exception handling. What is an exception handling? What is an exception handling? It is a mechanism using which runtime errors can be handled. Okay, program error వచ్చింది, program stop అయింది, ఓకే, బట్ ఎందువల్ల స్టాప్ అయిందో మనకు తెలిస్తే ఏమవుతుంది, we can solve that problem. అవునా కదా? అవునా కదా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఒక స్టూడెంట్ సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేశారు, అది నాకు చాలా బాధ అనిపించింది. తనకి ఏదైనా బాధ ఉంటే చెప్పాలి. సో వేరే ఏదైనా కూడా కష్టంగా ఉందనుకోండి, హెచ్ఓడికో, సార్స్కో, మేనేజ్మెంట్కో, ప్రిన్సిపల్, ఈ ఎగ్జామ్స్ ఏమైంది అసలు, మీరు ఎందుకు టెన్షన్ పడుతున్నారు, అందరూ మార్కులు వేస్తారు, అందరూ కోవిడ్ అనిపిస్తున్నారు, రాసిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు పాస్ అయిపోతున్నారు, టెన్షనే లేదు. సో సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్స్ కండక్ట్ చేయమంది కాబట్టి కండక్ట్ చేస్తున్నారు. 6 నెలలు బట్టి కండక్ట్ చేయని వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎందుకు కండక్ట్ చేస్తున్నారు? సో మీకు కూడా చెప్తున్నాను, డియర్ స్టూడెంట్స్, ఎవరు కూడా మీరు
టెన్షన్ ఫీల్ అవద్దు, మీకు వచ్చింది రాయండి, మీరు అందరూ పాస్ అవుతారు. అర్థమవుతుందా? మీరు ఎవరు టెన్షన్ ఫీల్ అవద్దు. ఇప్పుడు నా క్లాస్ లేదు యాక్చువల్గా, నేను ఎందుకు తీసుకున్నాను లేదు, మళ్ళీ ఒకసారి చెప్దామని. సో మేమందరం కూడా మీకు హెల్ప్ చేయడానికే ఉన్నాము. ఎవరు కూడా నెగిటివ్ థింకింగ్ చేయొద్దు, పేరెంట్స్ని బాధ పెట్టద్దు, మమ్మల్ని బాధ పెట్టద్దు, ఓకేనా? ఎటువంటి రాంగ్ స్టెప్స్ చేయొద్దు, ఓకేనా? మీ ఆత్మస్థైర్యాన్ని కోల్పోవద్దు, ఓకేనా? ఈ ఎగ్జామ్స్ అనేవి ఏంటండి, కరోనానే ఎదుర్కొంటున్నాం, ఆఫ్టర్ ఎగ్జామ్స్ ఏంటండి, మీరు దీనికి బాధపడద్దు, ఓకేనా? Exception handling is a mechanism using which runtime errors can be handled so that the program is terminated normally and no loss of data. అవుతుంది కానీ నార్మల్గా టెర్మినేట్ అవుతుంది, అంటే లాస్ ఏం అవ్వకుండా, డేటా లాస్ అవ్వకుండా. అది ఎందువల్ల టెర్మినేట్ అయిందో చెప్పడం ద్వారా మనం ఆ ప్రాబ్లం రెక్టిఫై చేసుకుంటాం. Exception handling can be achieved in C++ using the keyword try, catch, throw. Try, catch, throw. These are the three keywords. So exception handling can be achieved in C++ using the keywords try, catch, throw. So exception handling mechanism ఇచ్చడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే exception handling can be achieved in C++ using the keywords try. Exception handling mechanism, what are the major advantages of exception handling? There is no loss of data. Terminate అవుతుంది, ప్రోగ్రామ్ టెర్మినేట్ అవుతుంది, బట్ there is no loss of data. సో మీరు చూసినట్టయితే లేటెస్ట్ కార్స్లో డోర్లో, మన కార్లో కూర్చున్న తర్వాత సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోలేదు అనుకోండి, సౌండ్ వస్తుంది. లేదా కొన్ని సమ్ కార్స్లో అయితే సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకుంటేనే కానీ కార్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. దట్ ఈస్ అన్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్. ఓకే, పెట్రోల్ ఫ్యూయల్ లేదనుకోండి, సమ్ అంటే దాని లెవెల్ ఉంటుంది, ఆ లెవెల్ వరకు మినిమం ఆ లెవెల్ పెట్రోల్ లేకపోతే అసలు కార్ స్టార్ట్ అవ్వదు. అదవుతుందా? నెక్స్ట్ సమ్ కార్స్లో స్పీడోమీటర్, అంటే సమ్ దాని లిమిట్ క్రాస్ అయ్యి స్పీడ్ కనుక మీరు చేస్తే ఇమీడియట్గా కార్ స్టాప్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా. సమ్ కార్స్లో లైటింగ్ డార్క్గా ఉంటే ఆటోమేటిక్గా లైట్స్ ఆన్ అవుతాయి. దీస్ ఆర్ ద ఎక్సెప్షన్ హ్యాండింగ్ మెకానిజమ్స్. ఇప్పుడు సమ్ టైమ్స్ చూడండి, మనకి మార్నింగ్ టైం కూడా లాస్ట్ 2 days కూడా మార్నింగ్ టైం కూడా ఎలా ఉంది, ఈవినింగ్ లా ఉంది, అవునా కదా? క్లౌడ్ పట్టేసి మనకి చాలా చీకటిగా ఉంది. అంటే ఏంటి, దోస్ టైప్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ మెకానిజం. మీ ఫోన్లో సెట్ చేసుకుంటారు, బ్యాటరీ ఎంత ఉంటే ఎలా యూజ్ చేయాలి, లేదా మొబైల్ డేటా ఈ రేంజ్ రాగానే ఇండికేషన్ రావాలి అని. సో ఇవన్నీ కూడా దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ మెకానిజమ్స్. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనం ఆ ప్రాబ్లం రెక్టిఫై చేసుకుంటాం, సాల్వ్ చేసుకుంటాం. ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ ద సింక్రోనస్ ఎక్సెప్షన్స్. సింక్రోనస్ ఎక్సెప్షన్స్ ని మనం కంట్రోల్ చేయగలుగుతాం, ఎసింక్రోనస్ ఎక్సెప్షన్స్ ని వీఆర్ నాట్ కంట్రోలింగ్. ఓకే, సో ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ మెకానిజం achieved in C++. What are the major keywords? Try, catch, throw. Please chart me what are the keywords you are using in exception handling mechanism in C++. Try, catch, throw అని సెండ్ చేయండి, నాకు చార్ట్ చేయండి. ప్లీజ్ చార్ట్ మీ. Exception handling can be achieved in C++ using the keywords try, catch, throw. Very good. Very good. Try, catch, throw. Teja, very good. Try, catch, throw. Bonusri, Dasri. Okay. Try, catch, throw. Very good. Syntax for exception handling.
try open curly brace code for మనం ఏదైతే అంటే at the time of running లో what type of exception వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది, ఓకేనా, అవన్నీ కూడా ఇక్కడ రాసుకుంటాం ట్రై బ్లాక్ లో. సో క్యాచ్ ఆ కరస్పాండింగ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొబైల్లో ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ మెకానిజమ్స్ చెప్పండి, ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ మొబైల్ అప్లికేషన్. మొబైల్ అప్లికేషన్లో ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ మెకానిజం చెప్పండి. మీ మొబైల్లో చూడండి, పైన స్క్రీన్ పైన ఏమున్నాయి, మొబైల్ చార్జర్ సింబల్, ఛార్జింగ్ సింబల్ అండ్ సిగ్నల్ ఉన్నాయా లేదా? ప్లే చార్ట్ మీ. సో ప్లీజ్ అబ్జర్వ్, ఆ మొబైల్ బ్యాటరీ సింబల్ ఉంది కదా, బ్యాటరీ సింబల్ ద్వారా మీకు ఏం అర్థం అవుతుంది? ప్లే చార్ట్ మీ. బ్యాటరీ సింబల్ అండ్ సిగ్నల్ సింబల్ ఉందా, నెట్వర్క్ సింబల్ ఉందా లేదా మీ మొబైల్లో? రైట్ సైడ్ టాప్ కార్నర్ లో బ్యాటరీ సింబల్ అండ్ నెట్వర్క్ సింబల్ ఉందండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది నెట్వర్క్ సింబల్ అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ మొబైల్లో ఇది ఒకటే కనిపిస్తుంది అనుకోండి, సిగ్నల్ వీక్గా ఉంది అని ఏం చేస్తారు, కొంచెం సిగ్నల్ క్లాస్ సరిగ్గా వినపడట్లేదు, ఆన్లైన్ క్లాస్ సరిగ్గా కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు. సో ఏమనుకుంటారు, ఇమీడియట్లీ సిగ్నల్ యాక్చువల్గా ఎంత ఉండాలి, ఎంత ఉంది, అప్పుడు కొంచెం మూవ్ అవుతారు. అప్పుడు ఇమీడియట్గా ఏమవుతుంది, కొంచెం ఆ సిగ్నల్ ఉన్న ఏరియాకి వెళ్తే కొంచెం 2-3 పాయింట్స్ మీకు సెల్ ఫోన్లో సిగ్నల్ కనిపిస్తుంది. సో అక్కడ మీకు క్లారిటీగా అనిపిస్తుంది, అవునా కదా? సో మీ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను, నా ఫోన్లో ఛార్జింగ్ అయిపోయి డిస్కనెక్ట్ అయ్యాను. ఓకే, ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ నా దగ్గరే ఉంది.
Okay. So what is the syntax for exception handling? Try, catch, throw. So ట్రై బ్లాక్ కూడా ట్రైలో రాసుకుంటా అంటే మనం ఏమైతే ఎక్సెప్షన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉన్నాయో అన్ని కూడా ట్రై బ్లాక్ లో సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం క్యాచ్ బ్లాక్ లో వాటిని క్యాచ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎక్సెప్షన్ ని సో అది అదేంటి అవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలా
సారీ స్టూడెంట్స్, నెట్ బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది, స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోయింది ఫోను, దాని ద్వారా కనెక్ట్ అవ్వలేకపోయాను. సారీ స్టూడెంట్స్. So what is the syntax for exception handling mechanism? Is try block, catch, catch. So first of all, we have to write a try block. After that, we can write so any number of catch blocks we need. Okay, a try can have any number of catch blocks, and catch blocks should immediately follow the try block. This is important. So a try block can have any number of catch blocks. Try lo ennaina catch blocks undochu, but so what is the condition is catch block should immediately follow the try block. Try block tarvata matrame catch blocks mention cheyali. Each catch block can handle one type of execution that tries in try block. Each and every catch block can handle one type of exception. For example, wrong pin number enter చేశారు, అదొక ఎక్సెప్షన్. కార్డ్ సరిగ్గా ఇన్సర్ట్ చేయలేదు, అదొక ఎక్సెప్షన్. ఓకేనా? సో ఇన్పుట్ సరిగా ఇవ్వలేదు, అదొక ఎక్సెప్షన్. లైక్ దిస్. అంటే each and every catch block can handle only one type of exception, means one type of runtime error only. Okay. So what is try block? So try, the keyword try is used to scan the code for exception during the exception of program. If an exception occurs, the program flow is interrupted and the control goes to the catch block. So previous try block use cheyaledu anukondi emovutundi, sudden ga program terminate ayipotundi. So immediately we can lose the your data, we lose the code anamata. So ade మనం ట్రై బ్లాక్ యూజ్ చేయడం ద్వారా ఏమవుతుంది, హ్యాండిల్ చేస్తుంది. ఓకే. సో ట్రై బ్లాక్ ఏం చేస్తుంది, ఇమ్మీడియట్ గా ప్రోగ్రామ్ ని టెర్మినేట్ అవుతుంది. అయ్యే ముందుగా ఎందువల్ల ప్రోగ్రామ్ టెర్మినేట్ అయిందో చెప్తుంది మనకి. ఇఫ్ అన్ ఎక్సెప్షన్ అక్కర్స్, ద ప్రోగ్రామ్ ఫ్లో ఈస్ ఇంటరప్టెడ్ అండ్ ద కంట్రోల్ గోస్ టు ద క్యాచ్ బ్లాక్. సో ట్రై అక్కడ ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఇమ్మీడియట్ గా ప్రోగ్రామ్ స్టాప్ అవ్వకుండా క్యాచ్ బ్లాక్ కి సెండ్ చేస్తుంది. క్యాచ్ బ్లాక్ లో ఏమవుతుందో మెసేజ్ వస్తుంది మనకి, బాబు ఇది ఎర్రరు, ఈ ఎర్రర్ వల్ల ప్రోగ్రామ్ టెర్మినేట్ అవుతుంది, కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు అని. సో దానివల్ల ఏమవుతామంటే మనం ఆ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకుంటాం. ఓహో ఇది ఎర్రరు, బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ లేదు, సిగ్నల్ లేదు, మనం రాంగ్ పిన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసాము. లైక్ దిస్. ద ట్రై బ్లాక్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు టెస్ట్ ద కోడ్ ఫర్ అన్ ఎక్సెప్షన్. ట్రై బ్లాక్ ఎందుకు ఇచ్చేస్తాం, యూజ్డ్ టు టెస్ట్ ద కోడ్ ఫర్ అన్ ఎక్సెప్షన్. సో ఏమైతే ఎక్సెప్షన్స్ వచ్చే ఛాన్సులు ఉంటాయో అవన్నీ కూడా మనం ట్రై బ్లాక్ లో మెన్షన్ చేస్తాం. త్రో కన్స్ట్రక్ట్. వాట్ ఈస్ త్రో? త్రో కీవర్డ్ ఎందుకు ఇచ్చేస్తాము చూడండి. The keyword throw is used to raise an exception when an error is generated in the try block. When an error is generated in the try block. Okay. So throw, the keyword throw is used to raise an exception when an error is generated in the try block. Try block లో ఏదైతే ఎర్రర్ ద్వారా క్యాచ్ త్రో వచ్చిందో అది త్రో చేస్తుంది. అంటే ద కీవర్డ్ త్రో యూజ్ టు రైజ్ అన్ ఎక్సెప్షన్ వెన్ అన్ ఎర్రర్ ఈస్ జనరేటెడ్ ఇన్ ద ట్రై బ్లాక్. ట్రై బ్లాక్ లో ఏదైతే వచ్చిందో దాన్ని త్రో చేస్తుంది. ద త్రో ఎక్సెప్షన్ initialize a temporary object of the type t and throws it, which then caught by catch block. ఏదైతే క్యాచ్ బ్లాక్ క్యాచ్ చేస్తుందో దాన్ని త్రో చేస్తుంది. సో ఇది బాబు ఈ ఎర్రర్ ద్వారా మనకి మీరు ప్రోగ్రామ్ టెర్మినేట్ అవుతుంది, రన్ టైం ఎర్రర్ వచ్చిందని చెప్తుంది. ద త్రో కీవర్డ్ షుడ్ బి యూజ్డ్ ఓన్లీ ఇన్ ట్రై ఆర్ క్యాచ్ బ్లాక్. త్రో కీవర్డ్ ఎక్కడ ఇచ్చేయాలండి, షుడ్ బి యూజ్డ్ ఓన్లీ ఇన్ ట్రై ఆర్ క్యాచ్ బ్లాక్ లో ఇచ్చేయాలి. సో వాట్ ఈస్ క్యాచ్ కన్స్ట్రక్ట్? క్యాచ్ కన్స్ట్రక్ట్ ఎందుకు ఇచ్చేస్తాం చూద్దాం. ద ఎక్సెప్షన్ రైజ్డ్ ఇన్ ట్రై బ్లాక్ ఆర్ కాట్ బై ద క్యాచ్ బ్లాక్ అండ్ హ్యాండిల్స్ ఇట్ సో దట్ ద ప్రోగ్రామ్ డస్ నాట్ టెర్మినేట్ అబ్నార్మల్లీ. ప్రోగ్రామ్ టెర్మినేట్ అవుతుంది, అబ్నార్మల్ గా టెర్మినేట్ అవుతుంది. అర్థమైందా? అంటే ఎందువల్ల టెర్మినేట్ అవుతుందో చెప్పి మనకి టెర్మినేట్ అవుతుంది. ఓకేనా?
So that is called exception handling. The catch block should follow immediately after try block. Try block తర్వాత catch block మెన్షన్ చేయాలి and can follow multiple catch blocks. మనం ఎన్నైనా catch blocks మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. Each and every catch block can handle only one exception only. So let us consider one program. Abnormal termination program చూద్దాం. Hash include I was stream. Hash include conio.h using namespace std int main open curly braces int abc. We are consider three variables. C out, enter two numbers. C in a comma a and b values we are entered. C equal to a by b. Now C out equal C. In this case, C out program terminates. In this case, మనం two values assign చేయాలి. A by b. So a value 10, b value 0 ఇచ్చాం ఏమవుతుంది? ఎనీ వాల్యూని 0తో డివిజన్ చేయగలమా? లేదు. అబ్నార్మల్గా టెర్మినేట్ అయిపోతుంది. ప్రోగ్రామ్ టెర్మినేట్ అయిపోతుంది. మనకు తెలియదు ఎందువల్ల టెర్మినేట్ అయిందో. లెట్ us కన్సిడర్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. టూ వాల్యూస్ కన్సిడర్ చేస్తాము. డివిజన్ ప్రోగ్రామ్ ఇది. సో ఏ బై బి. సో బి వాల్యూ 0 ఇవ్వకూడదు, ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. ఎందుకంటే వాట్ ఈస్ ద రీజన్? కెనాట్ డివైడ్ బై 0. సో ఇక్కడ మెన్షన్ చేసామా ట్రై బ్లాక్ కానీ క్యాచ్ కానీ త్రో కానీ ఇక్కడ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఎనీ ట్రై, ఇట్ ఈస్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ప్రోగ్రామ్? నో, ఎక్సెప్షన్ హ్యాండిల్ చేయట్లేదు. ఎక్సెప్షన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఇక్కడ. at the time of running runtime, user enter b value 0, immediately we can get an error. That is abnormal termination అయిపోతుంది program. But ఎందుకంటే మనం క్యాచ్ ట్రై కానీ క్యాచ్ కానీ యూజ్ చేయలేదు, ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ లేదు. సో ప్రోగ్రామ్ అబ్నార్మల్గా టెర్మినేట్ అయిపోతుంది. దీనివల్ల సమ్ టైమ్స్ మనం డేటా లాస్ అవుతాం. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి? ఈ ప్రోగ్రామ్ని, ఇదే ప్రోగ్రామ్ని మనం ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ మెకానిజం ద్వారా ఎలా హ్యాండిల్ చేద్దాం చూద్దాం. ఓకే, ఇదే సేమ్ ప్రోగ్రామ్ని మనం ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ మెకానిజం ద్వారా ఎలా రన్ చేద్దాం చూద్దాం. ఓకే, సో ఆన్లైన్ కంపైలర్కి వెళ్తున్నాను. సారీ స్టూడెంట్స్, మై సైడ్ నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం, నా ఫోన్ ఛార్జింగ్ ప్రాబ్లం, నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం వల్ల మీకు సరిగా కనెక్ట్ అవ్వలేకపోయాను. సారీ, మిస్టేక్ నా సైడే ఉంది. నేను ఫోన్ ఛార్జింగ్ చూసుకోలేదు. ఓకే, a program on exceptional handling in CPP. Okay, hash include IO stream hash include conio.h. So int main we are consider three variables. Int, same program, previous program తీసుకుందాం, ABC. C, okay, C out /n enter A and B values.
So Cn, accepting values A and B. C equal to A by B. C out slash n C equal to C. C out slash n program terminates. Okay, the exception handling కాదు, abnormal, a program on abnormal termination. A program on abnormal termination. Okay, now run this program. మీకు కనిపించట్లేదా? లెట్ మీ ప్లీజ్ చాట్. స్క్రీన్ స్ట్రక్ అయిందా? ఒకసారి చేస్తాను చూడండి. నౌ ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా మీకు? ప్లీజ్ చాట్. ఓకే, ఏ ప్రోగ్రామ్ ఆన్ అబ్నార్మల్ టెర్మినేషన్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాను. యాష్ ఇంక్లూడ్ ఐఓ స్ట్రీమ్, యాష్ ఇంక్లూడ్ konya.h యూజింగ్ నేమ్ స్పేస్ std int main 3 వేరియబుల్స్ కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. లెట్ us కన్సిడర్ int abc. c out enter a and b values. c in ab values read చేస్తున్నాము. c equal to a by b. c out c value. Okay, now run this program. సెమికాలన్ మిస్ అయింది. సో చూడండి, ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ what is an error? Except expected semicolon before return. నేను ఏం చేశాను ఈ ప్రోగ్రాంలో? సెమికాలన్ ఇవ్వలేదు, ఇప్పుడు ఇచ్చాను నేను. ఎర్రర్ ఏమొచ్చింది? రిటర్న్ 0 ముందుగా సెమికాలన్. దీస్ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఇస్ కాల్డ్ as compile time errors. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను సెమికాలన్ అయితే మెన్షన్ చేశాను. సో ఇప్పుడు రన్ చేస్తున్నాను. ఎంటర్ ఏ అండ్ బి వాల్యూస్. ఏ వాల్యూ 8 ఇచ్చాను, పి వాల్యూ 2 ఇచ్చాను. సో వాట్ ఇస్ ద సి వాల్యూ? 4. సి ఈక్వల్ టు 4 వచ్చింది. ఓకే, ఇట్స్ కరెక్ట్. వన్స్ అగైన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను సేమ్ ప్రోగ్రామ్. ఏ వాల్యూ 8 ఇచ్చాను, బి వాల్యూ 0 ఇచ్చాను. ఏ వాల్యూ 8, బి వాల్యూ 0. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ ఎక్సెప్షన్ కోర్ డంప్. ప్రోగ్రాము టెర్మినేట్ అయిపోయింది, ఆ లైన్ రన్ అవ్వలేదు. సి ఈక్వల్ టు ఎంత అన్నది రన్ అవ్వలేదు. ఎందువల్ల టెర్మినేట్ అయిందో చెప్పట్లేదు క్లియర్గా. సో వీ కెన్ హ్యాండిల్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఎట్ రన్ టైమ్. అది ఎందువల్ల అయింది? ఓకే, బై మిస్టేక్ నేను 0 ఎంటర్ చేశాను. బై మిస్టేక్ అయ్యి ఉండొచ్చు, నేను ఇంటెన్షనల్ కాకపోయినా బై మిస్టేక్ టైప్ చేసి ఉండొచ్చు. సో నాకు తెలియాలి అంటే వీ కెన్ యూజ్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ మెకానిజం. సో నౌ
డివిజన్ బై 0 ఇచ్చాను కదా, సో మీరు 0 ఇచ్చారు అందువల్ల ప్రోగ్రామ్ టెర్మినేట్ అయిందని చెప్పాలి అంటే మనం ట్రై బ్లాక్ క్యాచ్ బ్లాక్ త్రో ఇచ్చేయాలి. ఓకే, లెట్ us see that example. Now we can handle this program through exception handling mechanism. సో ఇది అబ్నార్మల్ గా టెర్మినేట్ అవుతున్నటువంటి సిచ్యువేషన్ ఉంది ఇక్కడ. సో ఈ అబ్నార్మల్ గా టెర్మినేట్ అవడం ద్వారా ఏమవుతుంది, సమ్ టైమ్స్ లూజ్ ద డేటా. సో ఈ అబ్నార్మల్ టెర్మినేషన్ నుంచి మనం ప్రోగ్రామ్ని మన ప్రోగ్రాంలో ఉన్నటువంటి డేటా లాస్ అవ్వకుండా మనం ప్రోగ్రామ్ హ్యాండిల్ చేసే విధానమే ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్. ఓకే, అది ఎందువల్ల టెర్మినేట్ అయిందో మనం తెలుసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ద రీజన్. నౌ లెట్స్ మూవ్ టు ద ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ మెకానిజం. ఓకే, నౌ సేవ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. Abnormal termination .cpp. Okay, same copy చేస్తున్నాను. I will take another project. Okay, so a program on exception handling mechanism. Exceptional handling in CPP. ఓకే, సేమ్ ప్రోగ్రామ్కి ఇప్పుడు ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ యాడ్ చేద్దాం. సో ఎక్కడ ఎక్సెప్షన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది మనకి? ప్లీజ్ చార్ట్ మీ ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్లో ఎక్కడ ఎక్సెప్షన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది? ప్లీజ్ చార్ట్ మీ. ఈ ప్రోగ్రాంలో ఎక్కడ ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది మనకి, వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది? b = 0 వస్తే ఛాన్స్ ఉంది, ఎక్సెప్షన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది, అవునా కదా? at b = 0, వెరీ గుడ్. సో అక్కడ మనం ట్రై బ్లాక్ మెన్షన్ చేయాలి. ఓకే, ఎక్కడైతే ఎక్సెప్షన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందో అక్కడ మనం ట్రై బ్లాక్ని స్టార్ట్ చేయాలి. సో ఈ ప్రోగ్రాంలో మనకి ఏబి వాల్యూస్ రీడ్ చేసినప్పుడు వస్తుంది ఎక్సెప్షన్, అది బి వాల్యూ 0 అయినప్పుడు. అందుకని అక్కడ ట్రై బ్లాక్ మెన్షన్ చేయాలి. ట్రై ఓపెన్ కర్లీ బ్రేసెస్ ఇఫ్ b = 0 అయిందనుకోండి, b = 0 త్రో చేయాలి, త్రో b. b = 0 కాదనుకోండి, అవసరంలే, c = a వర్క్ చేసేసుకోవచ్చు, డివిజన్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? ప్లీజ్ అబ్జర్వ్, ఇఫ్ ఆఫ్ b = 0 అయితే త్రో b, లేదనుకోండి c = a క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు క్యాచ్ బ్లాక్ రాయాలి. అవుట్ సైడ్ ద ట్రై బ్లాక్ క్యాచ్ బ్లాక్ స్టార్ట్ చేయాలి. CATCH క్యాచ్ ఆఫ్ int x. ఓకే, ఓపెన్ కర్లీ బ్రేసెస్ cout /n ఎర్రర్. ఎర్రర్ ఎందుకు వచ్చింది మెన్షన్ చేసుకోవాలి మనం. డివైడ్ బై 0, అందువల్ల టెర్మినేట్ అయిందని మెన్షన్ చేసుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్ cout మెన్షన్ చేస్తున్నాం ఏమని, b cannot be 0, b వాల్యూ cannot be 0 ఇవ్వకూడదు, ఎందుకంటే డివిజన్ బై 0 చేయలేం కదా.
అది మెన్షన్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు b ఈక్వల్ టు 0 వస్తే ఇది కనిపిస్తుంది ఎవరికి? అది కనిపించి ప్రోగ్రామ్ టెర్మినేట్ అవుతుంది. అప్పుడు సక్సెస్ఫుల్గా ప్రోగ్రామ్ టెర్మినేట్ అవుతుంది. మనం డేటా ప్రోగ్రామ్ టెర్మినేట్ అవుతుంది, కానీ ఎటువంటి డేటాలు లాస్ అవ్వకుండా డేటా టెర్మినేట్ అవుతుంది. ఓకే, నౌ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. ఏ వాల్యూ 8 ఇచ్చాను, ఏ వాల్యూ 8, బి వాల్యూ 2 ఇచ్చాను, ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను. సి ఈక్వల్ టు 4, ప్రోగ్రామ్ టెర్మినేట్ అయింది సక్సెస్ఫుల్గా. ఎక్కడి వరకు క్లియర్. నౌ అగైన్ రన్ చేస్తున్నా ప్రోగ్రామ్ని. ఏ వాల్యూ 8 ఇచ్చాను, బి వాల్యూ 0 ఇచ్చాను. సో ప్లీజ్ అబ్జర్వ్, ఎంటర్ ఏ అండ్ బి వాల్యూస్. ఏ వాల్యూ 8 ఇచ్చాను, బి వాల్యూ 0 ఇచ్చాను. సో ప్రోగ్రామ్ ఎలా టెర్మినేట్ అయింది చూడండి. ఎర్రర్ డివైడ్ బై 0, బి కెనాట్ బి 0. సో ఇక్కడ ఓకే స్లాష్ అని ఇస్తాను. రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. ఎయిట్ 0 ఇచ్చాను. ఎర్రర్ డివైడ్ బై 0, ఇది ఎర్రర్. బి కెనాట్ బి 0, ప్రోగ్రామ్ టెర్మినేట్స్. సో అంటే మనం ప్రోగ్రాంలో ఎక్సెప్షన్ ఎక్కడైతే వచ్చే ఛాన్స్ ఉందో అక్కడ మనం ఈ ట్రై బ్లాక్ మెన్షన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఈ ఎక్సెప్షన్ వస్తే ఎవరికి త్రో చేయాలి అన్నది నోట్ చేసుకోవాలి. సో అక్కడ క్యాచ్ బ్లాక్ క్యాచ్ చేస్తుంది. ఓకే, త్రో బి అన్నాం. ఆ ఇంటూ ఆ బి వాల్యూని ఎక్కడికి, ఆ క్యాచ్ దగ్గరికి రీచ్ చేసాం. ఇప్పుడు ఆ క్యాచ్ ఏం చేస్తుంది, ఆ ఎర్రర్ని హ్యాండిల్ చేసుకుని, బాబు డివైడెడ్ బై 0 అని ఇచ్చారు ఎర్రర్, అది మీరు బి కెనాట్ బి 0, బి వాల్యూ 0 ఇవ్వకూడదు. సో దీన్నే ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ మెకానిజం. అంటే ప్రోగ్రాము సమ్ టైమ్స్ రన్ టైంలో ఎర్రర్స్ వస్తే ఇవ్వచ్చు, బై మిస్టేక్, బై ఇంటెన్షన్లీ, ఎవరు కావాలని ఎవరు, బట్ మిస్టేక్ ఏదో జరిగింది. బట్ ఎలా జరిగినప్పటికీ కూడా మనకు తెలియాలి ఎందువల్ల అయింది, ఎందువల్ల ఆగింది అన్నది. సో దాన్నే ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ మెకానిజం అంటారు. ఇట్స్ క్లియర్ టు ఆల్? ప్లీజ్ చాట్ మీ. Any doubts? Dear students, any doubts? Okay, thank you. సో ఈ ప్రోగ్రాము అది అన్నీ కూడా మీకు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ పీపీటీ షేర్ చేశాను. ఈ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఇప్పుడు లింక్ షేర్ చేస్తాను. ఓకే, థ్యాంక్స్ టు ఆల్. సారీ ఫర్ ది ఇన్కన్వీనియన్స్. సో మై మిస్టేక్, మై ఫోన్ ఛార్జింగ్ చూసుకోలేదు, నేను హాట్స్పాట్ ద్వారా రన్ అయ్యాను. సారీ స్టూడెంట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ టైం రిపీట్ అవ్వకుండా చూసుకుంటాను ఇటువంటి మిస్టేక్. ఓకే, థ్యాంక్స్ టు ఆల్, గుడ్ నైట్. సో ఎవరు కూడా ఎగ్జామ్స్కి టెన్షన్ పడద్దు. మీకు ఏం డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మీ సార్స్ని ఫ్రీగా కాంటాక్ట్ అవ్వండి, చెప్తారు. టెన్షన్ వద్దు. ఓకే, ఏదన్నా ఉంటే మాతో ఫ్రీగా మాట్లాడండి. ఓకేనా, టెన్షన్ పడకండి ఎవరు కూడా. సో వన్స్ అగైన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చెప్తున్నాను. మీకు ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ బ్యాంక్లో ఫస్ట్ 3 క్వశ్చన్స్, యూనిట్ 3లో 1, 2, 3, యూనిట్ 4లో 1, 2, 3, యూనిట్ 5లో 1, 2, 3 క్వశ్చన్స్ చదువుకోండి. ఓకేనా, థ్యాంక్స్ టు ఆల్, గుడ్ నైట్.